Daily English practice conversation. Excuse me, can you tell me where the public library is? Excuse me, can you tell me where the public library is? மன்னிக்கவும், பொது நூலகம் எங்குள்ளது என்று எனக்குச் சொல்ல முடியுமா? It is located right behind the main post office. It is located right behind the main post office. அது முதன்மை அஞ்சல் அலுவலகத்திற்கு நேரடியாக பின்புறம் அமைந்துள்ளது. I am new to this area. Is there any landmark nearby? I am new to this area. Is there any landmark nearby? நான் இந்த பகுதிக்கு புதியவன். அருகில் ஏதேனும் அடையாளக்குறி உள்ளதா? Yes, look for the big clock tower on the street corner. Yes, look for the big clock tower on the street corner. ஆம், தெருவின் மூலையில் உள்ள பெரிய கடிகார கோபுரத்தை பாருங்கள். Is this building address on the same street? Is this building address on the same street? இந்த கட்டிட முகவரி இதே தெருவில் உள்ளதா? No, you need to cross the junction and walk 2 blocks ahead. No, you need to cross the junction and walk 2 blocks ahead. இல்லை, நீங்கள் சந்திப்பை கடந்து 2 தெருக்கள் முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும். Thank you. I can find it easily now. Thank you. I can find it easily now. நன்றி, என்னால் இப்போது அதை எளிதாக கண்டுபிடிக்க முடியும்.